la journée primitivement fique or 3 avril, Reimer, 3, 1000. Si elle en admet la version de Froissart, ces nouveaux pourparlers auraient eu pour résultat de faire proroger la journée de Moïsique du 3 avril au 15 août. Arrived de Bretagne Toulouse au plus tard le 25 avril 1374, du Guesclin emploie les mois de mai, de juin et de juillet à mettre en bon état de défense les places fortes du bas langue et d'occit et donne la chasse auxiliary companies qui infestaient cette région. Le 19 mai, il était à Narbonne, où il fut consulté par le duc d'Anjou sur les mesures à prendre pour fortifier cette ville. His de langue et doc, ex, note xxate, p. 115, le 26 du même mois le 2 juin à Carcassonne, le 19 et le 20 juin à Montpellier, dès le 8 juillet. Il était de retour à Toulouse, où il s'y trouvait encore le 26 de ce mois. Bible. Nat. Pièces originales, volume 1433, dossier du Guesclin. Le 1 et août suivant, il partit sans doute de Toulouse avec les ducs d'Anjou et de Bourbon pour aller mettre le siège devant la Réole. Journal de Scatis publié dans his Denismes, 2, Preuves, p. 6. Dès le 4 août, Louis, duc d'Anjou, était déjà arrivé à Gênes, où il fit un cadeau à un homme d'armes nom Robert Sado, his de langue et doc, ex, col 1506. Il est probable questionner cette même date du Guesclin s'y trouvait aussi dans cette ville. Le 10 de ce mois, la présence du connétable de France à Gênes est attestée par une quittance question il y donne de ses gages et de ceux de 100 hommes d'armes de sa compagnie, dont 12 chevaliers et entre autres son cousin Herve de Morny, Hay du Chastelet, his de B du Guesclin, p. 384, Dom Maurice. Preuves de l'histoire de Bretagne, 2, col 81. Dans aucun de ces documents il n'est question d'un prétendu journée de Moïsique qui aurait été prorogé au 15 août. 328, la trêve, qui expire le 21 mai 1374. N'aurait pu s'appliquer à une journée de Moïsique prorogée au 15 août suivant. 329. Gaston Phébus, comte de Foyer, n'y fit sa soumission définitive au roi de France questionné en 1375. 330. Louis, duc d'Anjou, qui was le 15 août 1374, et la date de la prétendue journée de Moïsique prorogée, s'y trouvait à Gênes ou près d'Gênes, it non est Périgueux, n'y retourne pas hélas à Toulouse, mais continua sa marche vers la Réole. Il n'eut pas besoin de prendre possession de la ville de Moïsique, qui était redevenue française dès le 23 juillet 1370, voit le tome 7 de notre édition, sommaire, pile 8, note 211, it pile 6. Nous ignorons sur quoi s'y font dom vacit l'escuil mention un siege de la ville de Marillac, au diocèse d'Orche,
Vers la fin de juin 1374, par le duc d'Anjou, hist de Languedoc, 9, 843. 331, on a vu par la note précédente que Louis, duc d'Anjou, accompagné de Louis, duc de Bourbon, et de Bertrand du Guesclin, avait quitté Toulouse dès le 1 août, non le 7 ou le 17 septembre, et questionil était déjà arrivé à Gen le fort de ces mois d'août. Certains manuscrits assignant en effet à son départ de Toulouse, les uns la date du 7, d'autres celle du 17 septembre. On voit que ces deux dates sont inexacts. 332, Orge. Chef-lieu d'arrondissement de la Gironde, sur la rive droite de la Garonne, à 51 km. En amont au sud-est de Bordeaux. La garnison de cette place était alias commandée par Hugh de Carvalhy, Orcal Florimond, seigneur dels Bas, et le maire de Bordeaux Robert Roux, lieutenant en Aquitaine pour le duc de Lancastre, avait fait délivrer, des le fort août, des munitions, ad redeundum ad villam regule contra adventum du 6 Andagavi, arch hist de la Gironde, 12, 338. Du 3 août au 21 septembre, Regnault de Montlion, lun des maîtres de Hôtel du Duc de Berry, à la delusignane la riolit revint de cette ville et Poitiers par l'ordre de son maître qui élevait charge d'en mission auprès du Duc d'Anjou au sujet de Thomas de Percy, arch. Nat. KK 252, for 37. Dès le 21 août, la ville proprement dite s'y rendit gracieusement et grandement au duc d'Anjou, arch. Nat. JJ 107, no 18, JJ 126, no 104, qui, le 27 de ce mois, témoigne sa reconnaissance auxiliary habitants en confirmant los privileges, ordon, 6, 105 et 108, le lendemain 28, le duc d'Anjou partit de la Réole après avoir fait promettre la garnison anglaise qui tenait bon dans le château que, si elle n'était secourue avant le 8 septembre suivant, elle rendrait à cette date le dit château au roi de France. Grandes Chroniques, 6, 343. Du Guesclin fut sans doute charge de continuer le blocus et de tenir la main à l'exécution de cette convention, car plusieurs des hommes d'armes de sa compagnie, tels que Colet d'Estouteville, seigneur de Torcy, Bible. Nat. Titus Cells de Clarenbolt, Reg. 45, p. 3373, it la Bailatria Genoi Louis Doria, ECUIA, Ibid, Reg. 41, p. 3071, Furent Pays de l'Osso de la Riola 4 September. It nous possédons un quittance du connétable de France date également de la Riola 11 du même mois, Ibid, Collect des pièces originales, volume 1433, dossier du Guesclin. Le 15 septembre, le duc d'Anjou lui-même, après un chevauché au illicite fait rendre sans doute quelques-uns des petites places des environs de la Réole indiquées par Froissart,
État de retour dans cette ville, où il fit remise de 10,000 francs d'or au duc de Bourbon sur les 30,000 stipules en échange de la renonciation à ses prétentions sur le comte de Forez, who il adbrihole, titres de la maison de Bourbon, I. 573. 333, J on D, O. Bazes, sur la rive gauche de la Garonne, presque en face de Saint-Macaire. 334, J on D, O. La Réole, et l'Ouestit en aval de cette ville, sur la rive droite de la Garonne. Le 13 September 1374, Bertrand de Pommiers était capitaine de la garnison anglaise de Saint-Macaire, archiste de la Gironde, 12, 331. 335, Condom, Jas. Ist assez loin de cette région et avait fait sa soumission au roi de France du 1 au 13 mai 1369. Cabaret d'Orphile, edit. Chez Ord, p. 59, 60. Design aussi condamit ajoute à la liste de Froissart le Port Sainte-Marie, Lot-et-Garonne, O. Agen, Pendi Agenet, Lot-et-Garonne, O. Villeneuve, Pendi Albigeiris, Tarn, O. Gaelic, C. Vower, Florence, Gironde, O. Liban, C. Paujols, Idgenes, Icart de Pellegru, Gironde, a la Réole. 336. Lot-et-Garonne, O. Ici Marmandie, sur la rive droite de la Garonne, au sud-est en amont de la Réole. 337. CENOMW, QL on trouve écrit, tantot prudet, tantot proudet, dans les divers manuscrits de Froissart, ist inconnu. 338. Le 15 September 1373, Thomas de Felton, Sénéchal d'Aquitaine, donna l'ordre de délivrer 12 ox, 12 gerbes de flèches et 24 cordes d'ox à menu de Bolfada, chevalier, châtelain de Bourget gardien du château de Montlion dans la sénéchaussée de Saint-Ouen, archiste de la Gironde, 12, 320, 328. Le Montlion mention ici est évidemment le Montlion de Froissart, dont ces affaires auxiliary érudits le cause de déterminer l'emplacement. 339, M. Kevin de Lettenhove, Ouvre de Froissart, Xiv. 269, propose d'identifier Dion avec le château de Dieu la volte signale par M. Léodruin dans la vallée du Drot, presque en face de Minska, Gironde, à la Réole. Dion enist puita question en mauvaise lecon pour Reims, Gironde, O. Bordeaux, C. Cadillac, sur la rive droite de la Garonne, en aval de la Réole, forteresse où les Anglais tenaient garnison en août September 1374, archiste de la Gironde, 12, 338. 340, Sibyllac design puita Savinac, Gironde, O. Bazes, Sierros, sur la bassin, affluent de la rive gauche de la Garonne.
341. La forteresse d'Auberoc est aujourd'hui un simple lieu de la commune du change, d'Aubne, au Périgord, si Savinac les églises, sur la haute visière, et 15 kil. A liste de Périgord. Cabaret d'Orphile en edit rende cette prétendue expédition contre Auberoc qui aurait obligé le duc d'Anjou à s'éloigner beaucoup de la vallée de la Garonne, son centre d'opérations pendant toute cette campagne qui en dura que deux mois. 342. Comment le duc d'Anjou et du Guesclin auraient-ils pu s'éloigner du Rouergue, puisqu'ils venaient de faire campagne dans la vallée de la Garonne, vers les confins de la Genette du Bordelis. Auberoc, la dernière place question ils auraient prise, si on admet la version du chroniqueur, est situé en Périgord, non dans le Rouergue. 343. Quoi questionner en d'ici Froissart, le duc d'Anjou retourne certainement à Toulouse, où il était rentré dès le commencement d'octobre. Il y en partit le 8 en compagnie de la duchesse pour aller à Nimes, où il séjourna jusqu'au 32 mois. De Nimes, il s'y dirige vers Villeneuve-les-Avignon, Ordon, 6, 70, 71, où il donna, le lundi 27 novembre, à 15 cardinals, si somptueux dîner pour les aprets ducal Piscatis, Tesserie du duc, revint à Nimes faire provision de sauvageons, menad, hist de Nismes, 2, Proeves, p. 7. Du Guesclin, au contraire, dut s'y rendre auprès de Charles V en tout hatit par la voie la plus directe, ainsi que Froissart le raconte. Dès le 2 octobre 1374 il était arrivé à Paris, it donna siège la Agénite d'Estouteville, frère de Colette d'Estouteville, seigneur de Torcy, valet trinquant du roi, lesquels Colette et Génite venaient de servir sous ses ordres devant la Réole, lesbiennes confixes de Guillaume de Briancon, justicier pour ses démérits par ordre du bailli de Rouen, Arch. Nat. J. 106, No 49, for 29 vo. Compare Review Hist. XXXV, 288-92. 344. À la date du 16 septembre 1373, au lendemain du passage en vermandois de l'armée du duc de Lancastre, Hugh de Châtillon, maître des arbalatriers de France, était à Saint-Quentin, où il donna l'ordre de faire per les gages de Jean d'Ordenfort, et Siouia, capitaine du fort d'Ordrihim, Bible. Nat. Collect. De Clarimbolt, Reg. 4, p. 161. 345, Henry, Seigneur des Isles, Clarimbolt, Reg. 62, p. 4767. 346, Jean de Longvilliers, Seigneur d'Engudzent, Archimio de Bescent, Paz de Calais, a Monte-où-il-Serma, see Hercules. 347,
cette rencontre date voiluves la fin de janvier ou dans les premiers jours de février 1375. Le 16 février, Edouard III donna l'ordre à l'an de Buxhall, connétable de Sator de Londres, de préparer sans retard les chambres et salles nécessaires pour servir à l'habitation de noble homme le comte de Saint-Paul de France, prisonnier de son ami et fil Chambria, Guillaume de Latymer, Reims, 3, 1024. 348, Jean, Seigneur de Pouilly, Clairembault, Reg 87, p. 6833. 349, Hughes, Seigneur de Clary, Clairembault, Reg 32, p. 2397. 350, Jean, Seigneur de Chipoy, Oise, a Clermont, C. Breteuil, Fitmonte et Reims le 3 mars 1376. It prépare la poursuite des routiers, Clairembault, Reg 103, p. 7983. 351, Vs 1375, Gorfinet ou Gavanit, des Seigneurs de Bailly en Artois, Pas de Calais, a Arras, C. Vimy, donna quittance de gages pour services de guérendus à la frontière de Picardy, Ibid, Reg 9, p. 501. 352, cette trêve, qui fut conclue à Berbourg le 11 février 1375, n'y devait dire que jusqu'au auxiliary fetus de Pax, elle fut le prélude de négociations qui s'échangèrent à Bruges pendant les mois de mai et de juin suivants. Le roi de France s'y fit représenter par son frère Philippe, duc de Bourgogne, et par Jean de la Grange, évêque d'Amiens, aux qu'ils élevaient d'Ilixes plaines pauvois par acte en date du 1 mars 1375, Reims, 3, 1031, grch. 6. 344. Edouard III, de son côté, dès le 20 février précédent, avait choisi comme ses ambassadeurs Jean, duc de Lancastre, son fils, l'évêque de Londres, le comte de Salisbury, Jean Cobham, Frank de Hale et Arnaud Sauvage, chevaliers, Jean de Sheppey et Simon de Moulton, Doctes en droit, Reims, 3, 1024. Le résultat de ces négociations fut, d'abord un projet de trêves rédigé Bruges le 26 mai et portant levé, sous certaines conditions, du siège mis par les Français depuis le milieu de 1374 devant Saint-Sauveur le Vicomte, Ibid, 1038. Ensuite un trait définitif et le 27 juin, par lequel un trêve d'un année était conclu entre les parties belligérantes en même temps que les Anglais s'engageaient à remettre au roi de France, le 15 juin de l'année suivante, Saint-Sauveur le Vicomte. Moyennant le paiement préalable opérer à Bruges d'une somme de 40,000 francs, Ibid, 1031, 1034, 1035.
C'est par un heureux évident que Froissart semble avoir confondu ses négociations, tenues à Bruges pendant la première moitié de 1375, auxquelles le duc de Bourgogne présida seul, avec celles qui s'ouvrirent à Saint-Omer sous les auspices des deux ducs d'Anjou et de Bourgogne vers la fin de cette même année. 353, le 25 octobre 1375, Charles V envoya de Senlis Charles de Poitiers, l'un de ses chambellans, vers Louis, comte de Flandre, en le chargeant de remettre audit compte en lettre close où le roi de France invitait son vassal à rejoindre à Saint-Omer ses deux amis frères d'Anjou et de Bourgogne, votre fils, tractés incommensés pour le bien de pays internal c'est notre adversaire d'Angleterre, de Lille, mandaments de Charles V. p. 610, 611, no 1174a. Le 2 novembre suivant, Louis, duc d'Anjou, qui s'y rendait à Saint-Omer, était de passage à Guise, ville qui lui avait été apportée en dot par Marie de Bretagne, fille de Charles de Blois, sa femme, Bible. Nat. Quittances, XXI, no 1706. 354, Ces deux legats étaient Pilus de Prêta, archevêque de Ravenne, et Guillaume de l'Estrange, d'Abordeve de Carpentras, promu à l'archevêché de Rouen à la fin de 1375. C'est également à l'instigation de ces deux legats qu'elle en avait entamé les premières négociations à Bruges dès les premiers mois de cette année. 355. Par acte date de Bruges le 4 février 1376, Louis, duc d'Anjou, fit per un somme de 400 francs aiguilles, seigneur de la Valette de Chateaubriand, pour ses gages en la compagnie de Monseigneur le duc au voyage de Bruges que mondit seigneur wifist pour le trait de la pays, arch. Nat. KK 245, for 47. 356. Dès la fin de 1372, Charles V avait le projet de reprendre auxiliary anglais Saint-Sauveur le Vicomte. L'usufruit de cette Vicomte fut promis dès lors à Louis de Harcourt, Vicomte de Châtellerault, par des traités passés les 20 novembre, 1 et 15 décembre de cette année. Voix plus haute, PLV, note 177, it PLVI. Le 27 décembre 1372, il chargea Louis Froissart, Yves de Bio, Sylvestre de la Cervelle, Yves de Coutances, ses conseillers, Maître Thomas Graffet, Archidiaque d'Orge, l'un de ses secrétaires, Raoul Painel, capitaine de Coutances, Jean Martel, capitaine de Falaise, les Bailis de Sénat de Cotentin, Raoul Campion, son receveur général en Basse-Normandie, Robert Assy, Vicomte d'Orge, Robert Orps, maire de Falaise, Nicolas le Prestrel, bourgeois de Saint-Lô, de livre dans la partie de
La Normandie située à l'ouest au midi de la Seine, une imposition de 40,000 francs pour le recouvrement du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte occupé par les Anglais. Arch. Nat. K. 49, No. 69, de Lille, Hist. De Saint-Sauveur, 208 a 210. Toutefois, le siège de cette forteresse n'y commença réellement qu'avec le milieu de 1374. Le 1er août de cette année, Jean de Vienne, vice-amiral de l'armée, fut chargé de diriger les opérations avec le titre de capitaine général, et Milan de Dormans, qui avait succédé sur le siège de Bayeux et Louis XVII, Sylvestre de la Cervelle, évêque de Coutances, Jean le Messier et le Bug de Fail furent adjoints comme commissaires du roi et capitaine général, tant pour le second dans la direction des opérations que pour présider à la levée des aides, et la confection des engins, au recrutement, et à l'armement, et à l'approvisionnement et au paiement de la solde des troupes. Arch. Nat. K. 50, No. 9, de Lille, Hist. De Saint-Sauveur, p. 212 a 215. Comme Jean de Vienne, Miss à la tête des forces assaillants, portait le titre de vice-amiral. Froissart, aussi peu familier avec la géographie de la Normandie question avec celle de la Bretagne, suppose que le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, situé plusieurs lieues de la mer, pouvait être bloqué par une flotte. Et en réalité, la rivière d'Euve, qui fait communiquer ce château avec la baie des Vets, n'est navigable que pour de simples barques. It fut surtout pour un lever auxiliaire sages tout moyen de se ravitailler par cette voie que Jean de Vienne fit construire. Dès le début du siège, les bastilles du pont d'Euve, au Jacquard de Saint-Come-du-Morne, Mache, à Saint-Lô, C. Carentan, de Bouzeville, Mache, à Valence, C. Saint-Mère-Église, sur la rive droite de l'Euve, de Pont-l'Abbé, au Jacquard de Piqueville, Mache, à Valence, sur la rive gauche de l'Euve, et de Pierre-et-Pont, Orge. Saint-Sauveur de Pierre-et-Pont, Mache, à Coutances, c'est la haie du Pouts. Et en septembre et octobre 1374, Milan de Dormans, évêque de Bayeux, se tenait en personne dans la Bastille de Bouzeville, tandis que le vice-amiral Jean de Vienne, bloquant d'un peu plus près la place assiégée, avait son quartier général à Pont-l'Abbé. Compère de Lille, Hist. De Saint-Sauveur, p. 188, 189. 357, c'est par area que Froissart et aussi Jean de Noël, de Lille, Hist de Saint-Sauveur, Proves, p. 275, Fontonier et Bertrand du Guesclin de l'expulsion des Anglais du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Cette area était déjà accréditée en Basse-Normandie au commencement du XVe siècle, comme on le voit par une enquête faite à Valence en 1423, Ibid. p. 340. 358, Trois habiles ingénieurs,
Gerard de Figeac, Nicole de Billiet, Bernard de Montfrat, servant sous le vice-amiral Jean de Vienne, le premier auxiliary gages de 15 francs, les deux autres auxiliary gages de 12 francs par mois, fabriquèrent pour le siège de Saint-Sauveur des canons plus puissants que ceux dont on était servi jusqu'alors. Un engine, dit le gros canon de Saint-Lô, parce que Gerard de Figeac avait fait forger dans cette ville, laquais des pièces pesant 100 livres, de Lille, hist de Saint-Sauveur, preuves, p. 237, 238, 241. Un autre grand canon de feu, fabrique dans la halle de Seine du 20 mars au 3 mai 1375 par quarter-mètres de forge travaillant sous la direction de Bernard de Montfrat, nécessita l'emploi de 885 livres de fer d'orge, de 1,200 livres de fer d'Espagne et de 200 livres d'acier, ibid. P. 186 a 190. 6 batteries de canons, établies sur le mont de la place et Raufil, Mache, à Valence, C. Saint-Sauveur, un peu à l'est du château de Saint-Sauveur, et aussi dans l'enceinte de l'abbé que les assaillants avaient converti en Bastille. Firent pleuvoir sur le château, principalement du 10 au 21 mai 1375, date de la capitulation, employé de grosses pierres taillées en forme de boulettes. 359. Par acte date du Palais de Westminster le 24 November 1374, Edouard III institue Edmond, Comte de Cambridge, et Jean, Duc de Bretagne, Comte de Montfort et de Roquemont, 6 lieutenants spéciaux et capitaines généraux dans le duché de Bretagne, Reims, 3, 1018. 1019. Les 16 et 24 December suivants, le roi d'Angleterre enjoignit à Hugh Tile, capitaine du château d'Auray, et Jean Devereux, capitaine du château de Brest, de recevoir en tout obéissance les ordres du duc de Bretagne et du comte de Cambridge, qui sont jaale en Bretagne, et de lo livre les dits châteaux et le premier commandement, ibid. 1019, 1020. 360. À la fin de son récit de l'expédition du duc de Lancastre en France pendant la seconde moitié de 1373, Froissart avait déjà mentionné par avance le décès d'Edouard Spencer, l'un de ses protecteurs, qui mourut en novembre 1375, voix plus haute. PCII, Note 311. 361. Des détails aussi précis et aussi minutieux du event émanent de quelqu'un qui s'y trouvait, à ce moment du siège, dans l'intérieur de la place. Il y par conséquent de supposer que Froissart raconte le siège de Saint-Sauveur d'après la version de l'un des hommes d'armes anglais qui avaient concouru à la défense. Si elle en admet cette supposition,
on s'explique plus aisement l'heure assez grave que la chronique de Valenciennes comme en plaquant Bertrand du Guesclin et la tête des assaillants. Ceci avait intérêt et annonce soit la présence, soit la prochaine arrivée de Bertrand, à cause de la terreur que le nomseul du connétable de France inspirait à ses adversaires, mais on n'a pu ajouter foiace faux brute que dans les rangs des assiéges. 362. Pendant les derniers mois du siège de Saint-Sauveur, c'est à dire au printemps de 1375, Bertrand du Guesclin en guerroyait point en Basse-Normandie, mais en Saint-Ouen. Il s'agit les cognac, qui s'y rendit le 1 juin. Grandes Chroniques de France, 6. 346. 363. Le traité de capitulation fut conclu le 21 mai 1375. Par ce traité Thomas Chatterton, ECUIA, capitaine de Saint-Sauveur le Vicomte, s'engagé à rendre cette place le 3 juillet suivant. Si le roi d'Angleterre n'y parvenait point dans l'intervalle à envoyer à la garnison des renforts suffisants pour obliger les Français à lever le siège, moyennant toutefois une somme de 40,000 francs d'or dont le paiement lui fut solennellement garanti par Jean de Vienne, amiral de France. Lieutenant du roi de France en Normandie, Milan de Dormans, qui venait d'être transféré du siège de Bayeux à celui de Beauvais, Sylvestre de la Cervelle, Yves de Coutances, Guillaume Painel, Sire de Hamby, Guillaume du Fail, Ditleberg, Robert, Seigneur de Pira, Jean Dittler Sénéchal d'Eu. Guillaume de Villiers, Seigneur du Homet, Jean de Blazy, Jean le Bâtard de Verneuil, Raoul Tesson, Guillaume, Seigneur de Magneville, Henry, Seigneur de Colombiers, Pierre Bardelet Gouy de Châtillon. Out les 40,000 francs ainsi stipules. Il fut convenu que Thomas Chatterton toucherait personnellement une somme de 12,000 francs, Thomas Trevet, une somme de 2,000 francs et Hennequin Valais-Breton, une somme de 1,000 francs. Jean de Vienne promettre également de faire par les rencontres exigies de plusieurs hommes d'armes français. Captures par la garnison anglaise de Saint-Sauveur pendant le cours du siège. En retour, cette garnison livre hutotages en garantie de l'engagement question elle avait contract de livre la forteresse le 3 juillet. Ces hutotages étaient Thomas Trevet, Rochequin Elindy, Jean de Barra, Guillaume Maulvrier, Guillaume Chelleton, Yannequin Noël, Willicock Standonit Jean Heresy, Q. l'amiral Jean de Vienne interna, en les traitant avec les plus grands égards, dans les châteaux de Seine, de Falaise, de Rouen et de Vernon, de Lille, Hist de Saint-Sauveur, p. 198 à 200. Proves, p. 242 à 248. 364, le 15 juin 1375, Charles V notifie à auxiliary maréchaux de France question afin d'être le plus fort à la journée de Saint-Sauveur,
Elevate fate faire semence générale et outs manières de gens d'armes et arbalatrias du royaume pour s'y rendre et la dite journée, la roque, hist de Harcourt, 4, 1597. M. Leopold de Lille publié en 1867. Comme pièces justificatives et la suite de son histoire du château et des sires de Saint-Sauveur-le-Vicomte, un certain nombre d'articles de comptabilité où on trouve les noms de beaucoup des hommes d'armes qui s'y réuniront dans le Cotentin et la fin du mois de juin 1375. Sous les ordres des deux maréchaux de France Mouton de Blainville et Louis de Sancerre ainsi que du premier chambellan bureau de la Rivière, hist de Saint-Sauveur, preuves. p. 257, 265a. 277. Les milices communales fournissent los contingents, et la ville de Chalons-sur-Marne, par exemple, envoya dos arbalatrias et la journée de Saint-Sauveur, Bouteric, Institutions militaires de la France, p. 220, note 2. 365. À la fin de 1374 et au commencement de 1375, Jean Devereux était capitaine de Brest, voie plus haute, PCXXI, note 359. 366. Quimple, aujourd'hui chef-lieu d'arrondissement du Finist, est situé à une certaine distance de l'armée. Ce qui explique jusqu'à un certain point l'expression d'il dont est cert Froissart, c'est que l'ancien en ville fortifiée de Quimple est entassé sur un étroit langue de terre resserré entre les deux rivières d'El et d'Isle. Et la point même où elles viennent confondre los eaux. Le périmètre de cette ancienne ville était seulement de 6 hectares formant un parallélogramme irrégulier dont chaque grande face avait pour force le lit de l'un de ces deux rivières. 367. Cette trêve fut conclue à Bruges le 27 juin 1375 entre Jean, Duc de Lancastre, qui s'intitule en autoroi de Castille et de Léon, traitant au nom des droits 3 son père, et Philippe, Duc de Bourgogne, investi des pleins pouvoirs de Charles V son frère. Elle devait durer depuis le jour où elle avait été signée jusqu'au dernier jour de juin 1376. Jean de Montfort, Duc de Bretagne, fut compris avec cette réserve question il n'était dressé pied que 200 hommes d'armes dans le duché pour la garde de ces villes. La trêve de Bruges stipulate, o la levée du siège de Saint-Sauveur-le-Vicomte, les bastilles construites par les Français restant en l'état, la remise de Cognac entre les mains du Saint-Père, qui rendrait cette place, et l'expiration de la trêve, et qui de droit, 3 la mise en liberté de Jean de Grailly, captal de Butch, fait prisonnier par les Français et Soubise, le 23 août 1372, de Roger de Beaufort et de Jean de la Roche, neveu du dit Roger, captures par les Anglais et la prise de Limoges le 19 September 1370.
Lesquels prisonniers on promité de délivrer sous caution pendant quatre mois afin de les mettre en mesure de payer le rancon, et la condition toutefois question il los rate interdit de pénétrer en Guyenne, for l'envoyer Bruges, le 15 septembre suivant. De persons notables munis des plaines pauvres des deux rois de France et d'Angleterre pour traiter de la pays, 5 l'annulation du traité de capitulation intervenu le 21 mai précédent entre Jean de Vienne, amiral de France, et Thomas de Catteton, capitaine du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, it la remise du dit château au roi de France, le 15 juin 1376, moyennant le paiement de 40,000 francs, 6 le retour des négociateurs à Bruges, le 12 juin de l'année suivante, 15 jours avant l'expiration de la présente trêve, Reimer, Volume 3. Pars 2, p. 1032 a 1034. Le duc de Bourgogne les deux legats du Papitain arrives à Bruges dès la fin de mars 1375. Le dimanche 25 de ce mois, Philippe le Hardi donna dans cette ville un grand dîner diplomatique au lieu pour convives à l'archevêque de Ravenne, Pilus de Prêtre, l'évêque de Carpentras, Guillaume de Lestrange, l'évêque d'Amiens, Jean de la Grange, Jean, comte de Saarbrück, Hugh de Châtillon, maître des arbaletriers, Messie Arnaud de Corbie, Premier Président du Parlement et autres gens du Royaume à Bruges ainsi que plusieurs chevaliers, escuiers, bourgmeisters, officiers et burgoistes. La dite ville, itinéraire de Philippe le Hardi, dressé par M. Ernest Petit. 368. Le 27 juin 1375, le Gemimo u la trêve de Bruges fut concluit signe, Jean, duc de Lancastre, expédia un dépêche à Thomas de Catteton pour inviter le capitaine de Saint-Sauveur à publier dans le Cotentin les articles de cette trêve qui contenaient la forteresse assiégée par les troupes du roi de France, Ibid. 1034. Cette lettre arriva sans doute trop tard à destination. C'est ainsi que la convention du 21 mai fut rigoureusement exécutée, quoique elle eût annulée par le traité du 27 juin. Le roi d'Angleterre protesta avec énergie et pretendit question on eût dû en tenir auxiliary stipulations de la trêve de Bruges et les exécuta strictement. Le tout out suivant, il donna plaines pauvres à Jean, évêque de Hereford, à Jean, sire de Cobham, à Henry le Scrope, bannerets, à maître Jean Sheppy, docteur en droit, pour poursuivre l'exécution de la clause de la trêve de Bruges relative à Saint-Sauveur, Ibid. 1059. Ces protestations en aboutissent à aucun résultat, et la convention du 21 mai 1375 eut son plein effet. 369. Le 3 juillet 1375, la garnison anglaise évacua le château de Saint-Sauveur et ses cheminots le havre de Carteret, où Thomas de Catteton devait s'embarquer avec ses compagnons pour rentrer en Angleterre, de l'île, hist de Saint-Sauveur, Proves.
p. 185, 263, 264. On fit expedia des lettres de remission auxiliary françaises mels à cette garnison. Le mécontentement fut vif en Angleterre, au Guillaume de Latimer et Thomas de Catterton furent accusés de trahison, rotuli Parlement, 2, 325. Charles V récompensa dignement tous ceux de ses serviteurs qui avaient concouru à amener le recouvrement de cette importante forteresse. Il concède en usufruit les revenus de la baronnie de Saint-Sauveur et bureau de la Rivière, ibid. Preuves. p. 297. Le 15 juillet 1375, il autorise Jean le Messier, qui avait mené bien la partie financière de l'opération, et accepte une somme de 6 000 francs qui lui était offerte en témoignage de reconnaissance par les habitants de la Basse-Normandie, ibid. Preuves. p. 277, 279. Milan de Dormans, le prélat guerrier et patriote, qui avait tenu garnison dans la Bastille de Bouzeville, fut promu à l'évêché de Beauvais, qui lui conférait la dignité de pair de France et d'où sa famille tirait son origine. Huguenin du Bois, capitaine de Quebec, fut gratifié d'un don de 600 francs, ibid. Preuves. p. 219, et Henri de Colombiers recut 200 francs pour remettre en bon état de défense son château de la Haie du Puits, ibid. p. 288. 289. Comme nous élevons fait remarque plus haute, voix Pixix, note 357, Froissart assist trompe en rapportant à du Guesclin el honneur d'avoir mis le siege devant Saint-Sauveur le vicomte d'avoir obtenu la reddition de cette place, cet honneur appartient à Jean de Vienne. Au moment où l'on commence le blocus, le connétable de France guerroyait en langue et avec le duc d'Anjou, d'abord contre les compagnies, ensuite contre la Riolette les forteresses anglo-gasconnes situées sur les confins de la Genette du Bordelis. Nous y retrouvons Bertrand en Basse-Normandie questionné la fin de décembre 1374. Le fortin de Semois, le connétable, qui s'intitule des lois seigneurs de Tinténiac, parce que la seigneurie de Senom venait de lui être rapportée en dot par sa seconde femme Jeanne de Laval. Le connétable s'y trouvait à Pontorson, où il donna quittance de 100 livres tournois au receveur d'Avranches, Bible. Nat. Pièces originals, volume 1433, Dossier du Guesclin. En supposant question il est mis à profit son séjour en Basse-Normandie pour prendre un part quelconque auxiliary operations commences des lois contre Saint-Sauveur le vicomte, il n'y peut faire devant le château ainsi sig question en simple apparition. 370, Enguerrand 7, Seigneur de Coucy, Comte de Soissons, de Marlet de Bedford, était par Catherine Samia, Marie Enguerrand 6, le petit-fils de Léopoldia, dit le Glorieux, troisième fils d'Albert de Habsbourg,
Duc d'Autriche de 1282 a 1308. Léopoldia Morat à Strasbourg le 28 février 1326. Catherine d'Autriche était, non la sœur germaine, mais la nièce de Frédéric le Beau, Duc d'Autriche de 1308 à 1330, d'Albert II le Sage, frère puinit successeur de Frédéric le Beau, décède le 23 juillet 1358. Elle était par conséquent la cousine germaine de Rodolphe IV l'Ingénieux, de Frédéric II, d'Albert III et de Léopold II, fils et successeurs d'Albert II, dont le second, Frédéric II, fut tué à la chasse le 10 décembre 1362 et dont Hélène, Rodolphe IV, mourut à Milan, à l'âge de 22. ANS, le 27 juillet 1365. 371. Le seigneur de Coucy n'est revendiqué par le duc d'Autriche, mais seulement des biens à l'autre situés dans l'Alsace, le Brisgau et la Gavaille. Question il pretendait avoir été signes en dot à sa mère. Albert III et Léopold II, contre lesquels Enguerrand 7 pris les armes, posséderont par indivis le duc d'Autriche jusqu'en 1379, à cette date. Un partage définitif intervenu entre les deux frères assura l'Autriche tout entière et quelques villes de la Styrie Albert III, tandis que la Carinthie et le surplus de la Styrie étant à Léopold II, qui fut en autonomie en possession des biens de sa maison situés en Alsace, en Suède et en Suisse. At de verifier les dates, 3, 573, 574, 2. 721, 722, P. Anselm, Hist. Genial. De la Maison de France, 8, 542 to 545. Compare l'abrége de la vie d'Enguerrand 7 du nom, sire de Coucy, avec un détail de son expédition en Alsace et en Suisse, par le baron de Zerloben, dans Histoire de l'Académie des Inscriptions, XXV, 168 to 186. 372. Avant de mettre son épée au service du Saint-Siège, vers la fin de 1369, au moment où la lutte allait se rallumer entre Charles V et Édouard III, le seigneur de Coucy, gendre du roi d'Angleterre, auquel il repugnait de prendre parti, soit contre son suzerain, soit contre son beau-père, avait déjà cherché trouve une diversion en déclarant la guerre à Albert et à Léopold, ducs d'Autriche, ses cousins. Nous possédons auxiliary archives, dans le fonds de Montbéliard, un acte date du 10 novembre 1369, par lequel Enguerrand, seigneur de Coucy, comte de Soissons et de Bedford, est obligé par un somme de 21,000 francs et en, comte de Montbéliard et seigneur de Montfaucon, lequel a promis de l'aider dans la guerre question il a déclaré à Albert et à Léopold, ducs d'Autriche, Arch. Nat.
K 1752, No 15. 373, Ein, A. Leon, C. Lafia. La Seigneurie de Nouvion, récemment acquitté par Jean le Messier, avoisinate les possessions du Seigneur de Coucy. 374, EN 1365, Enguerrand 7 of 8 pour Isabelle d'Angleterre, Phil d'Edouard 3 it de Philippa de Hainaut, it l'année suivante il avait it cri comte de Bedford à l'occasion de ce mariage. 375, En decent question Enguerrand 7 volat emena les compagnies En Autriche, Froissart commet honoria que la plupart des historiens de ce siècle ont reprédit, quoique elle était solidement refutée des 1759 par le baron de Zerloben, hist de l'Acad des inscriptions, XXV. 174. L'objectif de l'expédition était, non le duché d'Autriche, mais l'Alsace les cantons suisses de Brisgau, d'Argovie et de Thurgovie, si est dire les pays où trouvaient les biens allotchaux revendiques par le seigneur de Coucy. 376. Ces routiers, design souvent sous la qualification de Bretons, sont doute parce que beaucoup d'entre étaient originaires de la province de Bretagne, occupant surtout le comtat d'Avignon, le Lyonnais, le Forez et le comte de Bourgogne. Du moins pendant la première moitié de 1375, et la veille de l'expédition dont le seigneur de Coucy prit le commandement. Plusieurs de ces aventuriers, après avoir été l'année précédente à la sorte du duc d'Anjou, s'étaient ensuite les enrôler au service du Saint-Siège. Ils ont remarqué parmi les chefs des hommes d'armes appartenant auxiliaires mais les familles de Bretagne. Tels étaient, par exemple, Olivier du Guesclin, frère Pouin de Bertrand, Geoffroy et Sylvestre Budes, cousins de Bertrand et d'Olivier, Jean de Malestroit et Jean de Saint-Paul. Charles V et Louis, Duc d'Anjou, mirent tout en œuvre pour empêcher les bands bretons cantonnés sur la rive gauche de la Seine du Rhône de repasser ces deux fleuves et de rentrer dans le royaume. Le 14 mars 1375, N.St., Jean de Saint-Paul, Chevalier, et Colin du Bruil, ECUIA, du duc de Bretagne, donnèrent quittance à la sorte, sergent d'armes du roi, maître des ports et receveur de la traite des blessés en la sénéchaussée de Beaucaire et de Nîmes, d'en somme de 500 francs d'or kilo avait été alloué par Louis, duc d'Anjou. Moyennant l'engagement question ils avaient pris en lo nom et or nom de los compagnons, one de ne pas passer le Rhône pour venir au royaume sans mandement. Du royaume du duc, tu de ne porter aucun dommage en la terre de l'Église, si est dire dans le comtat d'Avignon. 3 de empêcher Olivier du Guesclin et ses compagnons de passer la dite rivière et de porter dommage au royaume ainsi questionner la dite terre de l'Église, hay du Chastelet, hist de B du Guesclin, p. 386.
Les Kants des Ducs de Bourgogne sont remplis de mentions relatives auxiliary brigandages exercises passes bretons en doms, Arch de la Côte d'Or, B 8254, 8767, 9296, invent, 111, 228, 299, 399, Ainsi question en Bourgogne, Ibid. B 5255, 5311, 5619, invent, 2, 238, 245, 291, particulièrement vers le milieu de l'année 1375. ICI, CUN Hérault de Philippe le Hardy qui va de Dijon et Chalon vers les capitaines des routes de gens d'armes, pour le présenter des lettres de la duchesse de Bourgogne. La, CUN Messenger qui accourt de Chalon et Dijon avertir le duc Eugène de Malestroit venoit en Bourgogne avec une grande quantité de gens d'armes et le prior de s'opposer à cette invasion, Ibid. 3575, Finet, Recherches sur les incursions des Anglais, Vesoul, 1874. P 112, Note 5. Alias, Jean de Châtenay, ECUIA, SE Rent de Dijon et Jorquet Aupres de la Duchesse de Bourgogne, pour lui dire nouvelles des routes de gens d'armes estans en Lyonnois. Devers l'esquelles il avoit est porte lettres de créance du lieutenant de Messie Olivier du Guesclin par devers mardite dame. De certaines choses que le dit lieutenant li avoit en charge, Ibid. B 4421, invent, 111, 114. 377. Par lettres patentes dates de Paris le 4 août 1374, Charles V assigna une pension annuelle de 6000 francs d'or au seigneur de Coucy, qui donna quittance de la 6e partie de cette somme, c'est à dire de 1000 francs, le 8 novembre suivant. P. Anselme, Hist génial de la Maison de France, 8, 542. 378. La concentration de ces bands de voyous le milieu de 1375, sur les confins de la Champagne et des Duchats Comtes de Bourgogne. Des lettres de remission octroyées en octobre 1375 à Garnier, dit le Grangier, retracent un signe de pillage dont la seigneurie d'Amas, Aube, a. Basse Aube, si Vendvre, appartenant au doyen de Vendvre, avait it le théâtre environ la Saint-Michel-Archange. C'est à dire vers le 29 septembre précédent, Arch. Nat. J.J. 107, No 278, for 136. Atogny en Champagne, Orge. Togny auxiliary berths, Mon, a. Chalons-sur-Marne, si Écurie-sur-Cool. Les habitants avaient itredits à sentarse dans des cachettes, pour dout des gens d'armes qui los passoyant continuellement par le pays pour aller en Autriche avec notre ami it fil le seigneur de Coucy, Ibid.
no 337, for 167. 379, El Apple Address par Enguerrand, Seigneur de Coucy, Comte de Soissons de Bedford, Auxiliary Sites de Strasbourg, de Colmar Autos Sites Impériales d'Alsace, Comte Albert Leopold, ses cousins, Dux d'Autriche, Estate de Massive aux au Marsminster, Haute-Rhin, a Belfort, le 24 September 1375. Doul while you de conclure que le gros des compagnies, épris of vraiment la cause de la Moselle, depuis Metz jusqu'à la source de cette rivière, et avant que vous la rive gauche du Rhin, en souvent les petits cours d'eau qui descendent du ballon d'Alsace et viennent gros sur l'île près de Mulhouse. Le Seigneur de Coucy écrit Auxiliary Villes Impériales d'Alsace question il vient revendiquer la succession de Léopoldia, son île, usurpée par Albert et Léopold ses cousins. Il déclare que Wenceslas, duc de Brabant, lieutenant de l'empereur, est sur question il n'y mettrait aucun obstacle à cette revendication. Il termine en réclamant la fidélité, l'amitié, le concours effectif des bourgeois des villes impériales d'Alsace, en engageant, de son côté, en entreprendre contre Uxit et concentrer ses efforts contre les fauteurs de ce qui détiennent injustement son héritage, Wenka, apparatus archivarum, 216, analyse Pasco Epflin, Alsatia Diplomatica, 2, 272. 380, les compagnies, étant répandues dans les duchés de Bar et de Lorraine avant d'entrer en Alsace, et firent par les bourgeois de Metz une indemnité de guerre de 34,000 francs. À cette condition, elles promirent d'épouser le territoire messing dans un rang de troisièmes autour de cette ville. Quant à l'Évêque de Metz Thierry, dont les domaines s'étendent bien au-delà du Rhin ainsi épon, il quitta la même faveur en payant une somme de 16,000 francs et en comblant de riches présents les principaux chefs de ses bands, Hist de Metz, Metz, 1775, 2, 589. Envoyé par les registres de comptabilité du Duché de Bar conserves auxiliary archives de la Meuse Q, dès la première quinzaine d'août 1375, Robert, duc de Bar, prit certaines mesures de précaution contre les bandes de Bretons et d'Anglais dont on lui avait annoncé la prochaine arrivée. En garnissant de bonnes troupes ses principales forteresses, notamment Saint-Mihiel, Gondricourt, Forget-Lamouth en Bassigny. On y voit également que ses bands, après avoir franchi la frontière du Duché de Bar, traverseront ce duché par le centre en passant par Rivigny, vers le 28 août. It par Gondricourt, dont quelques-uns de ses aventuriers occuperont les faubourgs jusqu'au 12 septembre suivant. Service, Annales historiques du Barrois, Bar-le-Duc, 1865, I. 302–304.
Onlit dans un des registers dont nous venons de parler que les grandes routes des Bretons estoient occupées après la mixen Ellen 75 avec le seigneur de Coucy. L'éruption de ces bands dans la plaine de Metz dut par conséquent avoir lieu la mi-septembre 1375. Un cadet de la maison ducale de Bas, Pierre de Bas, seigneur de Pierrefort, château situé Martincourt, Meurthe-et-Moselle, à Toul, ci Domiva, prit part à l'expédition du seigneur de Coucy. 381, Raoul de Coucy, seigneur de Montmirail, Mon, à Épinay, troisième fils de Guillaume, seigneur de Coucy, et des Abiaux de Châtillon, frère Pouin d'Enguerrand 6, était par suite à l'oncle d'Enguerrand 7. 382, par actes dates de Reims le 3 mars it devient le 2 mai 1376, Robert de Bethune, Vicomte de Milhaud, donna quittance des gages questionil avait de service et la poursuite des compagnies, Bible. Nat, collect. Clarenbolt, Reg. 14, p. 917. 383, Jean, 3 du Nom, dit le Grand, Seigneur de Vergy, de Fauvant, de Champlitit de Port-Surson, mort le 25 mai 1418, Rev. des Titres de Sénéchal, de Mary Chalet de Gouverneur du Duché de Bourgogne. 384, par acte date de Reims le 1 mars 1376, Nst. Jean, Seigneur de Roye, Chevalier, donna quittance des gages questionil avait de service escaras de Champagne contre les compagnies de routiers, Ibid, Reg 97, p. 7543. 385, Raoul, Seigneur de Renéval, Ain, à Léon, ci Rozoy-sur-Serre. 386, par acte date de Reims le 1 mars 1376, Jean, Seigneur de Hangest, donna quittance des gages questionil avait de service escaras de Champagne contre les compagnies de routiers, Ibid, Reg 57, p. 4355. 387, Hugues de Roussy, Seigneur de Pierrepont, Ain, à Léon, ci Mal, troisième fils de Jean V, Comte de Roussy, et de Marguerite de Baumez. 388, Enguerrand 7 prendit en effet cet engagement d'une manière formelle dans la lettre questionil adressée de massive aux humazements de auxiliary villes impériales d'Alsace le 24 septembre 1375 it don't now savons d'un plus haute l'analyse. Léopold II, Duc d'Autriche, écrivit de son côté, auxiliary bourgeois de Strasbourg, pour les inviter à lui prêter main forte afin d'empêcher les Anglais, c'est ainsi questionil désigne les bands du seigneur de Coucy, de faire éruption sur la rive droite du Rhin. Cette dépêche de Léopold II est datée de Brissac le 12 octobre 1375, Scoepflin, Alsatia Diplomatica, 2, 273.
À propos de cette qualification d'anglais, Thomas Holland, depuis Comte de Kent, ist le seul site commun pris part à cette expedition. 389. Le 1 November 1375, les grands personnages mentions ici par Froissart, et notamment le duc de Bourgogne, n'y trouvaient ni à Bruges ni à Gand. Les jouts dont ils s'agitèrent lieu à Bruges dans les premiers jours d'avril de cette année, Bible. Nat. Col. De Bourgogne, TLV, for 28 vo. 390. Par acts dates de Bruges le 12 mars 1376, Jean, Duc de Lancastre, Simon, Archevêque de Canterbury, Edmund, Comte de Cambridge, Traitant au nom du roi d'Angleterre, Louis, Duc d'Anjou et de Touraine, Comte du Maine, Philippe, Duc de Bourgogne, charges des plaintes pauvoirs du roi de France, prorogant jusqu'au 1 avril 1377 les trêves qui devaient expire le dernier juin 1376, Reimer, 3, 1048. Ces trêves étaient celles qu'elle en avait conclues dans cette même ville de Bruges le 27 juin 1375, Ibid, 1031 et 1034. Compare plus haute, PCXVI, note 352, it peaks a. La date du 1 avril 1376 donnée par Froissart n'est pas moins exact, parce question il s'agit de l'année 1376, ancien style, sur la date finale de laquelle le chroniqueur semble avoir partagé l'emprise du rédacté des grandes chroniques. Mais il prorogant les trêves jusqu'au premier jour du mois d'avril 1376, et puisque furent le 6e jour du dit mois, qlen dit 1370 septembre, Giacron, 6, 347. En réalité, Parks Tomba en 1376 le 13 avril, en 1377 le 29 mars. 391. Une curieuse série de lettres, adressées par le bourgmestre et le conseil de la ville de Bâle au bourgmestre et au conseil de la ville de Strasbourg, notamment à la date des 14 et 19 octobre, 25 novembre et 15 décembre 1375, nous retracent les mouvements de ces bands, d'abord auxiliary environs de Haguenau, ensuite au village de Roche, d'où un bandit venant de lieu sous les ordres de Jean de Vienne et d'Owen de Gaulle menace Belfort, les progrès de ces mêmes bands s'avancant de Montbéliard et de Belfort contre Bâle. Le combat de Molino eut un troupe de braves paysans d'Alsace que l'un de ces bands était si fit exterminer, le ravage des environs de Bâle, l'occupation et le pillage de Wallenberg, gros bourg situé dans le canton de Bâle-Campagne, le passage à travers la montagne de Havenstein et le défile de la Classe. Dans le canton de Soleure, la destruction de Wangen, sur la rive droite de l'A, au nord-est du canton de Berne,
l'investissement de la ville de Buren, or Sud-Ouest de Wangen, sur la rive droite de la, dans le canton de Bern, appartenant au comte de Nidau, et enfin les trois échecs successifs que ces compagnies subirent à Batichols, et sans it à Froibrunnen, entre Solo et Bern. L'issue malheureuse de ces deux derniers engagements, leaves les 25 et 26 December 1375, s'ajoutant à la rigueur de la saison et à la 17 croissance des vivres, arrêta la marche en avant des bandes conduites par le seigneur de Coucy et les décida à reprendre le chemin de l'Alsace, Truilat, monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle, Porrentruy, 1861, 4, 347, Note 1, Baron de Zerloben, Hist de l'Acad des inscriptions, XXV, 178-181. Le 25 December, under ses bands of 8 brûle l'abbaye de Fontaine-André, située dans le canton actuel de Neuchâtel, Mathilde, Monuments, p. 1012. Le 2 September 1376, Jean de Vienne, Yves de Bâle, cousin de l'amiral Jean de Vienne, l'un des chefs des bandes dévastatrices, fit don de 200 florins d'or à Jacques de Tavannes, ECUIA, pour la récompense des services que le dit ECUIA avait rendus à l'église de Bâle, especiellement en défendre et garder l'allemand nostre ville du Bayern, et donc it quant les campagnes, gens et servants du seigneur de Coucy, furent en argol et en la terrari contidenado, contre les dictes campagnes dot. Truilat, Monuments de Bâle, 4, 366. 392, Ferretto Ufert, ancien département du Haut-Rhin, a Old Kirch, à 18 kil. Au sud-est de cette ville. Le comte de Ferret, qui comprenait les seigneuries de Old Kirch, de Thurn, de Del, de Rougemont et de Belfort, sépare au commencement du 12e siècle de celui de Montbéliard, passé en 1319 dans la maison d'Autriche, en y fut réuni à la France que par le traité de Westphalie en 1648. 393, l'acte par lequel Enguerrand 7, seigneur de Coucy, fit la paix avec son cousin Léopold II, duc d'Autriche, estate de Wattwiller, ancu Haut-Rhin, a 5